Example. Let x follows Bernoulli 1 comma theta. So random sample drawn from Bernoulli with parameter theta. The complete sufficient statistic for theta is complete అవ్వాలంటే sufficiency ఉండాలి, అప్పుడే కంప్లీట్ అవుతుంది. కంప్లీట్ అనేది సఫిషియన్సీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. సో likelihood function of Bernoulli I is equal to 1 to n f of xi comma phi I is equal to 1 to n theta power 1 minus theta power xi 1 minus theta whole power 1 minus xi theta power summation xi 1 minus theta whole power n minus summation xi. Likelihood function theta power summation xi 1 minus theta. Already నిన్న చెప్పాను, ఇంకెవరైనా మిస్ అయి ఉంటారని చెప్తున్నాను. Now it is expressed as g of t of x under theta h of x, where g of t of x under theta is equal to theta power summation xi 1 minus theta n minus summation xi. P of x is equal to summation xi. H of x is equal to 1. Therefore, by factorization theorem, summation xi I is equal to 1 to n is sufficient for theta. ఇవి లెంగ్త్ ఎక్కువ ఎగ్జామినర్ కూడా తెలుసు, కానీ ఇస్తారు అంటే మనం ఆల్టర్నేటివ్ వాడుకోవాలి, రిమెంబరెన్స్ బేస్ చేసుకుని చెప్తారు. ఇది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసింది, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి సమ్మేషన్ ఎక్సైజ్ సఫిషియెంట్ ఫర్ థీటా. ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. కంప్లీట్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంప్లైస్ హెచ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. గివెన్ దట్ expectation of h of t is equal to 0 అని తీసుకొని h of t 0 అని ప్రూవ్ చేస్తే the summation xi is sufficient for theta. ఇది h of t అంటే మనకు సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ t, the summation h of t into p of t over t is equal to 0 to n is equal to 0. ఎందుకంటే p of t అనేది t is equal to small t is equal to summation xi I is equal to 1 to n. This follows binomial n comma theta. Then probability function summation t is equal to 0 to n h of t nct theta power t 1 minus theta whole power n minus t is equal to 0. So now summation t is equal to 0 to n a of t into theta power t 1 minus theta whole power n minus t is equal to 0. Where
where A of t is equal to our convenience, h of t into NCT. So in this expression, what is independent of t? 1 minus theta whole power n summation t is equal to 0 to n A of t theta power t by 1 minus theta whole power t is equal to 0. 1 minus theta whole power n. Actually, this product value 0. 1 minus theta. Theta always lie between 0 to 1. Theta strictly. Theta always lie between 0 to 1. Theta is the probability value. The 1 minus whole power n cannot be 0. The summation part should be 0. T is equal to 0 to n. A of t theta by 1 minus theta whole power t is equal to 0. Now substitute t equal to 0, A of 0, any power 0, 1, A of 1, theta by 1 minus theta whole power 1, A of 2, theta by 1 minus theta whole power 2, and so on. A of n, theta by 1 minus theta whole power n is equal to 0. So according to mathematical theory, for every theta belongs to 1, it is a nth degree polynomial in x. మరి మీకున్న కాన్సెప్ట్స్ లో ఈ వాల్యూ మొత్తం 0 అవ్వాలంటే A of 0 is equal to A of 1 is equal to A of 2 is equal to and so on. A of n should be equal to 0. Linearly independent, linearly dependent అనే కాన్సెప్ట్స్ లో వెక్టర్ స్పేస్ లో కూడా మీరు చదివే ఉంటారు. nth degree polynomial in x. సో ఐడెంటికల్ 0. ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తం 0 అవ్వాలంటే theta lie between 0 to 1 కాబట్టి theta by 1 minus theta whole power 1, theta by 1 minus theta whole square, theta by 1 minus theta whole power n cannot be 0. కాబట్టి వాటి కోఎఫిషియెంట్స్ కంపల్సరీ 0 అవ్వాలి. అప్పుడే ఈ వాల్యూ 0. కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? ఇంప్లైస్ A of t is equal to 0. T is equal to 0 to n. A of t means what here? H of t into NCT is equal to 0. NCT not equal to 0. NCT is a combination not equal to 0. Therefore, H of t is equal to 0. H of t value 0. Therefore, t is equal to summation xi is complete sufficient for theta. అలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. So now you can identify the function of t. It is unbiased estimator of the parameter. ఇప్పుడు సమ్మేషన్ xi లో ఒక ఫంక్షన్ మీరు ఏమైనా కనుక్కోగలిగితే, ఫంక్షన్ ఆఫ్ t కనుక్కోగలిగితే అప్పుడు మనం యూనిఫామ్లీ మినిమం వేరియన్స్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అనేది ఇవ్వచ్చు. రో బ్లాక్ వాల్యుయేషన్, మినిమం వేరియన్స్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దానికి ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది మనం రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది రాస్తాం. ఇట్స్ కాల్డ్ ఎ లెమ్మా. నేను ఇక్కడ లెమ్మా అని చెప్పకుండా నోట్ అని రాస్తాను. నోట్ లెట్ T be a complete sufficient statistic for g of theta. Theta belongs to parametric space.
then phi of t the function of t is the unique unbiased estimator of g of theta. Just actually this is a theorem. Theorem కూడా డైరెక్ట్ గా అడగచ్చు బిట్స్ లో. TBA complete sufficient statistics for g of theta. Then f of t, the function of t is the unique unbiased estimator of g of theta. So second note, if t is a complete sufficient statistic for g of theta and if we can find some function of t, say g of t, which is unbiased estimator of g of theta, then g of t is the minimum variance unbiased estimator. ఇది అబ్రివేషన్ బాగా ఇంపార్టెంట్. MVUE రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మినిమం వేరియన్స్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అంటే అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అవుతూ తక్కువ వేరియన్స్ ఉంటే అదని మినిమం వేరియన్స్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేట్ అంటారు. అది బేసిక్ లెవెల్. అడ్వాన్స్ లెవెల్ అంటే కంప్లీట్ సఫిషియెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ అవుతూ P అనేది కంప్లీట్ సఫిషియెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ g of theta. ఫంక్షన్ ఆఫ్ t మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాన్ని g of theta అంటారు. ఆ g of t అనేది అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ g of theta అవ్వాలి. అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ t అనేది g of theta అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అవ్వాలి. అప్పుడు g of t ని మినిమం వేరియన్స్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ g of theta అంటారు. g of theta లెహ్మాన్ షెఫీస్ కాన్సెప్ట్స్. లెహ్మాన్ షెఫీ అనే కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని షార్ట్ కట్ చెప్పి, లేకపోతే మీరు కండిషన్ ప్రాబిలిటీ ప్రకారంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ నోట్ వాడి మనం ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ఏం చెప్పచ్చు అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మరి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ xi, I is equal to 1 to n is complete sufficient for theta. Function of t జనరల్ గా ఇది బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ t by n, ఫంక్షన్ ఆఫ్ t 1 by n, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ t 1 by n, t follows binomial n comma p. Expectation of t is equal to n theta
Now n theta, n cancel theta. T by n is minimum variance unbiased estimator of theta. Is a very powerful concept. Exam lo kuda malla adagachu. So T by n is a minimum variance unbiased estimate of theta, or ila kuda rayochu. So summation xi by n, that is x bar, is minimum variance unbiased estimate of theta. చూడండి డిఫరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఒకసారి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే అవి మనం ఈజీగా మనం రాయడానికి స్కోప్ ఉంది. కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చేయడం అంటే టేక్ మోర్ టైం. నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రిమార్క్స్ కింద రాసేస్తాను. పెద్దగా మీకు మార్చరు. Remark 1, that xi follows normal theta comma 1, variance 1 fixation. So in this case, x1 observation is complete for theta. Single observation, the normal distribution of a single observation, function of observation can be complete out. That is sufficient estimate x1 అని. కాబట్టి ఇక్కడ మనం సింగిల్ అబ్జర్వేషన్ కాన్సెప్ట్ లో అది వస్తున్నాం. అలాగే దీంట్లోనే నెంబర్ 2, that xi follows n of theta comma 1, summation xi I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n is a complete sufficient for theta. Complete sufficient for theta. దీని ఫంక్షన్ expectation of t by n, 1 by n expectation of t, sum of normals, summation xi follows normal n theta comma n. So theta n times theta plus n times add చేయాలి. 1 plus 1 plus 1 n times n theta comma n. Expectation of t is equal to n theta. This is mean, is variance of n cancel theta. Therefore t by n is uniform. You కూడా చేయొచ్చు. Uniformly అక్కడ కూడా పైన కూడా రాసుకోవచ్చు. Uniformly minimum variance unbiased estimator of parameter theta. దాన్ని UMVUE అంటారు. ఫైనల్ గా uniformly minimum variance unbiased estimator. Third one, let xi follows the exam స్కోప్ లో రాస్తాను.
0, theta. ఇక్కడ mean value 0 fix, variance theta. In this case here, x1 square and x1 square is, remember this one by heart. x1 square is complete, sufficient for parameter theta. Theta is the variance, sigma square. Example, sigma square కూడా అడగొచ్చండి. సార్ ఏమో థీటా చెప్పారు, అక్కడేమో సిగ్మా స్క్వేర్ ఇచ్చారని మీరు కంగారు పడదు. అక్కడ సిగ్మా, దిస్ ప్లేస్ బిలాంగ్స్ టు సిగ్మా స్క్వేర్. x1 square is complete sufficient for sigma square అని కూడా రాయొచ్చు, తప్పు లేదు. ఎగ్జామినర్ ఒకసారి అట్లా ఇస్తుంటారు. ఇక్కడ ఇదే కాన్సెప్ట్ లో x1 is not complete, which of the following statements are true అన్నప్పుడు ఇలాంటి వస్తుంటాయి. sufficient for theta, x1 square అవుతుందని కంప్లీట్, x1 కాదు. మీన్ కి అయితే x1, వేరియన్స్ కి అయితే x1 స్క్వేర్. మీన్ అంటే లీనియారిటీ, వేరియన్స్ అంటే నాన్ లీనియర్, అంటే సో సెకండ్ డిగ్రీ కాన్సెప్ట్. పెరాబోలా టెక్నిక్, పెరాబోలా స్ట్రక్చర్ అది నాన్ లీనియర్ కింద వస్తుంది వేరియన్స్ అనేది. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ మోర్ రిమార్క్, ఫోర్త్ వన్. అంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఎక్కువగా మనకు అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. Let xi follows uniform, xi follows uniform 0, theta, closed interval, theta always greater than 0. So in this case, xn order, the theta is the range of x depends upon f of x is equal to 1 by theta and also 0 less than or equal to x less than or equal to xn order. ఇది మీకు రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి xn ఆర్డర్ theta ఇది. సో theta రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి xn ఆర్డర్ ఈజ్, xn ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? మాక్సిమం. ఎస్టర్డేస్ కాన్సెప్ట్ చూడండి, లెక్చర్ నెంబర్ 8 లో మీకు క్లియర్ ఇచ్చాం. మాక్సిమం ఆఫ్ xi ఈజ్ complete sufficient statistic for theta. సో మీకు కొన్ని షార్ట్ కట్స్ చెప్పాము. The range of x depends upon parameter theta. The parameter theta falls in left side x1 order, right side xn order. అది సఫిషియంట్ అవుతుంది, కంప్లీట్ అవుతుంది. సో మనం ప్రాబ్లం చేసుకోవచ్చు, కానీ మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి నేను ఆ విధంగా ఇవ్వగలిగాను. సో మనం ప్రూఫ్స్ కూడా తీసుకున్నట్లయితే సో డెఫినెట్ గా చెప్పడానికి స్కోప్. ఇక్కడ యూనిఫామ్లీ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి, దీంట్లో అడిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎక్సాన్ కంప్లీట్ సఫిషియెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ థీటా వచ్చింది, దాని ఫంక్షన్ ఒకటి తయారు చేయాలి. దీన్ని మనం టీ అనుకుందాం.
T is equal to expectation of T. దీని యొక్క పీడిఎఫ్ నేను చెప్పాం, దానికి మీన్ వాల్యూ ఉంటుంది లార్జెస్ట్ అబ్జర్వేషన్ కి. n theta by n plus 1 అంట. x1 order, xn order. Remember this one. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, n theta by n plus 1. మనం పీడిఎఫ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని చేయాలి. బట్ ఇది ఫార్ములా తీసుకోవాలి. మీన్ వేరియన్స్ అనేది రెండో అవసరం వస్తే, వేరియన్స్ ఇంకో చోట అవసరం వస్తుంది, అప్పుడు కూడా చెప్తాను. దానికి కూడా బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాడతారు. బీటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాడి కూడా మనం షార్ట్ కట్స్ చెప్తాము. అక్కడ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు, ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ టీ n theta by n plus 1. నాకు అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ కావాలి, ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ కావాలి. కాబట్టి సింపుల్ గా n plus expectation of n plus 1 by n into t is equal to theta. Expectation of n plus 1 by n, t అంటే xn order is equal to theta. n plus 1 by n xn order function of t is uniformly minimum variance unbiased estimator of theta. అంటే కంప్లీట్ సఫిషియన్సీ, కంప్లీట్ తర్వాత ఫైనల్ గా యూనిఫామ్లీ మినిమం వేరియన్స్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే ఇంకా ఫైనల్ అండి. సో సమ్ టైమ్స్ n is equal to 300. 4/3 xn order is uniformly minimum variance unbiased estimate of theta. Which of the following statements are true అన్నప్పుడు ఇలాంటివి ఇస్తుంటారు. ఇది మెయిన్ బేస్ తెలిస్తే ఇవి రాయడం మీకు చాలా తేలిక, రాసుకోవడం తేలిక. సో నా ఈ 4 బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ 4 నేర్చుకోండి. మీకు పేపర్లో కూడా చూపిస్తాను, ఏ పేపర్లో ఇచ్చారు, నాకు ఎక్కడ ఇస్తారు. ఒక 2 పేపర్లో చూసాను. ఇంకా మినిమల్ సఫిషియన్సీ ఉంది, తర్వాత చూద్దాం. అది ఎప్పుడో రేర్ గా ఇస్తున్నారు, ఒకదాని కోసం మనం టైం వేస్ట్ చేయదు. ఇప్పుడు సఫిషియన్సీ, అన్బయాస్డ్నెస్, కన్సిస్టెన్సీ, ఎఫిషియన్సీ, సఫిషియన్సీ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేశాం. బాగా అడ్వాన్స్ లెవెల్ కూడా మీకు చెప్పాను. ఈ లెక్చర్ నెంబర్ 9 లో కూడా మీకు సో డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం తీసుకొని ప్రూవ్ చేసి చూపించాను. మిగతావన్నీ రాశాను, గివన్ బై స్టేట్మెంట్ లాగా రాశాను. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్, ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్, సెవరల్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, చాలా ఉంటాయి, మనకు 2 మెయిన్. ఆ 2 నేర్చుకోవాలి. లీస్ట్ స్క్వేర్స్ కాన్సెప్ట్ లో కూడా ఒకటి ఉంది, అది సార్ చెప్పేసి ఉంటారు. లీస్ట్ స్క్వేర్ లో కూడా మనం ఎస్టిమేటర్స్ బేస్ చేసుకొని ఏబీలు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అది సార్ మీతో డిస్కస్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ maximum likelihood estimation, దీని MLE అంటాం. నెంబర్ 2 మెథడ్ ఆఫ్ moments, MME. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్, మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్. ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్తాను, ఇది రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ చాప్టర్ లో సార్ శివనాగరాజ్ సార్ డిస్కస్ చేసినట్టున్నారు. అయినా ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్తాను.
చాలా ఉంటాయి, అవన్నీ మీకు అవసరం. సో దిస్ ఫస్ట్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ విత్ MLE. మెథడ్ ఆఫ్ MLE ఆల్రెడీ సగం చెప్పేసాను మీకు, ఇంకొంచెం రిమైనింగ్ హాఫ్ ఇప్పుడు చెప్తాము. మెథడ్ ఆఫ్ MLEలో ఏం లేదు, మ్యాక్సిమం మినిమం కనుక్కోవడం. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా, మ్యాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ గా. ఫస్ట్ లైక్లీహుడ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. స్టెప్ 1, కన్స్ట్రక్ట్ likelihood function. It is denoted by L, I is equal to 1 to n f of xi comma theta. Product of the marginals are joint function. Sometimes this is maybe f of x1, x2, xn, multinomials, IID's case, same parameter. Since L is always greater than 0 because of probability, and apply log with base, logarithmic function with base, apply log with base is a non-decreasing function. Non-decreasing function of L. ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నారు అంటే, యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం మినిమం కాన్సెప్ట్, మ్యాక్సిమం కావాలి. డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయడం అనేది రాడికల్ ఫంక్షన్, ప్రొడక్ట్ లో ఉంటుంది. దానికి యూవీ ఫార్మాట్స్ వాడదు, చాలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. అందుకని మనకు సింపుల్ గా ఉండాలంటే, సో నౌ డెఫినెట్లీ we can apply the logarithmic. So log L is equal to log of I is equal to 1 to n f of xi comma theta. Summation I is equal to 1 to n log f of xi comma theta ga marutundi. Now differentiate 1. To find theta value, if any, of dou log L by dou theta is equal to 0 and
dou square log L by dou theta square less than 0. At this point, theta point దగ్గర ఏమవుతుందంటే maximum ఉంటుంది. When satisfy this one, to find the theta value, the theta value gives maximum value of L. For what value of theta L is maximum? That is MLE. For what value of theta L is maximum, it is called MLE of theta. Definition ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా 5 steps. For what value of theta L is maximum, it is called MLE. Some properties are there. ఈ ప్రాపర్టీస్ ని బట్టి మీరు ఫర్దర్ గా చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ without pen and paper easily we can write answers. Properties of MLE. First property, ML estimators. ML estimator. ML estimator need not be unbiased. Need not be unbiased. ML estimators are always consistent estimators. Always consistent estimators. అందుకే కన్సిస్టెన్సీ చేయక్కర్లేదు. MLE చేస్తే చాలు. Every MLE is a consistent estimate. వాళ్ళ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ కి కొన్ని చెప్పాను ప్రాబ్లమ్స్. మీకు మళ్ళా MLE లో కూడా ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి అన్ని వచ్చేస్తాయి. If MLE exists, ఒకవేళ MLE exist అయితే it is the most efficient estimate. MLE ఉందంటే అది మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్ అంటే లీస్ట్ వేరియన్స్ ఉంది. మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్ in the class of such estimators. ఈ ప్రాపర్టీ అడగచ్చండి థియరిటికల్ ఇదికే రాస్తాం. Need not be unbiased estimators. Need not be unbiased one. If ఇంతకుముందు మనం సఫిషియన్సీ మాట్లాడే sufficient estimator exists, it is a function of MLE. Sufficient estimator exist అయిందంటే it is a function of the MLE.
ప్రతి ప్రాపర్టీకి ప్రూఫ్లు ఉంటాయి. ప్రూఫ్లతో పని ఏం లేదు కదా మనకు. MLEs are MVPs. MLEs are MVPs, minimum variance bound estimates. Minimum ఇంకా అది డిస్కస్ చేయలేదు, చేస్తాం. మినిమం వేరియన్స్ బౌండ్ ఎస్టిమేట్స్, అది రా బ్లాక్ మనకు సిఆర్ రావు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. రావు క్రామర్ రావు ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటారు దాన్ని, రావు క్రామర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ. ఇన్వేరియన్స్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంది, సఫిషియన్సీలో ఉంది, MLEs లో ఉంది. ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ MLE, ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ MLE. సేమ్ ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాము అవి. ఇఫ్ small t is the MLE of theta and G of theta is 1:1 function of theta, 1:1 function of theta, then G of t is the MLE of G of theta. X bar is MLE of theta, X bar square is MLE of theta square. Same as it is consistency లో మాట్లాడాం, సఫిషియన్సీ లో మాట్లాడాం. సఫిషియన్సీ లో కూడా ఉంటుంది ఇన్వేరియన్స్ ప్రాపర్టీ. MLE sufficiency consistency. T is MLE of theta. G of theta is one continuous function. G of t is MLE of G of t. T యొక్క ఫంక్షన్, theta యొక్క ఫంక్షన్ MLE. T యొక్క ఫంక్షన్ కి, T యొక్క ఫంక్షన్ అనేది theta యొక్క ఫంక్షన్ కి MLE. మాక్సిమం లైక్లీహుడ్ ఎస్టిమేషన్. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని మనం డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ మనం షార్ట్ కట్లు చేస్తాం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి. ఎగ్జాంపుల్స్: లెట్ x follows Poisson theta, I is equal to 1 to n. The MLE of theta dash, xi's are IIDs. Likelihood function చెప్పాను. First prepare the likelihood function f of xi comma theta by I is equal to 1 to n e power minus theta, theta power xi by xi factorial e power minus n theta, theta power summation xi by pi xi factorial. L is a radical function, L greater than 0. Now we can apply logarithms. Log వాడాలంటే పాజిటివ్ ఉండాలి కంపల్సరీ, అందుకే లాగ్ విత్ బేస్ ఇది. బై అప్లై logarithm డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాను. యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. log e base e plus summation xi, I is equal to 1 to n log theta minus log pi xi factor. This is purely constant, independent of this one. After that, you can apply the maxima minima principle.
dou log L by dou theta is equal to 0. For getting the theta value, we can apply the two conditions here. Dou log L by dou theta is equal to 0 minus with respect to theta log E base E 1 with respect theta minus n plus. So here is summation xi constant. Theta is a variable by theta is completely independent of theta. 0 is equal to 0. Summation xi by theta is equal to n. Theta cap is equal to summation xi by cap is estimated. That is x bar. No need to find out second derivative. ఇది మ్యాండేటరీ అండి, ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం మళ్ళా సెకండ్ తీసుకొని చెప్పక్కర్లేదు, ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్ ఒకటే. డో స్క్వేర్ లాగ్ ఎల్ బై డో థీటా స్క్వేర్ డెఫినెట్లీ లెస్ దాన్ 0. తర్వాత మీరు ట్రై చేయండి, ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అటు థీటా క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్. డిఫరెన్షియేషన్ చేసి థీటా క్యాప్ దగ్గర ఎక్స్ బార్ పెట్టాలి, మీకు వాల్యూ లెస్ దాన్ 0 వస్తుంది. ఎప్పుడైతే లెస్ దాన్ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చిందో ఆ రెండు సాటిస్ఫై అయినాయి కాబట్టి ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఎమ్ఎల్ఏ ఆఫ్ ది పాయిజన్ పాపులేషన్ కి ఎక్స్ బార్ ఎమ్ఎల్ఏ అయింది. ఈ ఎక్స్ బార్ అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్ అయింది, ఎక్స్ బార్ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ అయింది కాబట్టి గుడ్ ఎస్టిమేటర్ కింద వస్తుంది. మెథడ్స్ లో మెథడ్ ద్వారా మనం ఎస్టిమేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది కన్సిస్టెన్సీ అవుతుందా అన్బయాస్నెస్ అవుతుందా అని చెప్పచ్చు. మెథడ్ ఏమో ఎస్టిమేషన్ చేయడానికి. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఎమ్ఎల్ఏ ఆఫ్ థీటా. దిస్ ఈస్ ద 5 స్టెప్స్ లో ఇక్కడ వాడేవాడు. 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చేయగలిగితే xi follows expo of 1 by theta I is equal to 1 to n. The MLE of theta dash likelihood function I is equal to 1 to n 1 by theta e power minus xi by theta 1 by theta whole power n e power minus summation xi by theta. Apply logarithm minus n log theta minus summation xi by theta log e base e 1. Now differentiate dou log L by dou theta is equal to 0 implies minus n by theta plus summation xi by theta square is equal to 0. Summation xi by theta square is equal to n by theta is cancelled. Theta is equal to summation xi by n, that is x bar. Dou square log L by dou theta square less than 0, but theta cap is equal to x bar. Therefore, x bar is MLE of theta. మరి MLEs ఏమని చెప్తాం మనం? కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్స్ అని. దిస్ MLE ఆల్సో ఇది ఏమవుతుందంటే x bar is a consistent estimator of theta. అలా కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్ కూడా చెప్పొచ్చు. x bar is consistent estimator of theta. Consistent estimator of theta. Next problem 3. That xi follows n of mu comma sigma square. I is equal to 1 to 3. I is equal to 1 to 1 so on n.
MLE of mu dash when sigma square is given by statement of derivation. Remember, the maraving. MLE of mu is x bar when sigma square is known. చేయాలని ట్రై చేసుకోవచ్చు మీరు 1/PDF తీసుకొని. టేక్ మోర్ టైం, ఎందుకంటే మారవు కాబట్టి ఫిక్స్డ్ గా మీరు ఉండిపోతాయి. MLE of sigma square is small s square when mu is a known case. MLE of sigma square MLE of sigma square mu is known case. ఎట్లానే చూద్దాం. Is summation xi minus mu whole square by n when mu is known. Mu is known case. C. MLE of sigma square is s square summation xi minus x bar whole square ఇక్కడ mu తెలియదు when mu is unknown case. mu is unknown case. mu తెలియకపోతే mu cap is equal to ఏం వాడాలి, x bar. x bar వాడాలి ఫార్ములా. ఈ రిజల్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని మీరు రాసుకోవడం వల్ల మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది. మరి ఇవన్నీ కూడా కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్స్ అవుతాయి. If sufficient estimator exists, it is a function of ML. Sufficient estimator exists then it is a function of ML. The summation xi అనేది sufficient estimator, normal distribution. అది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసి ఇలా ఈ కొన్ని మనం ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డి అనేది రాసుకోవాలి. MLE of mu and sigma square both are unknown. C కూడా అదే, రెండు అన్నోన్ అయినప్పుడే అది. ఇలాంటి కేసుల్లో ఏంటంటే both are unknown అంటే జాయింట్లీ x bar కామా s square or x bar కామా క్యాప్లెస్ స్క్వేర్. జనరల్ గా కొన్ని క్యాప్లెస్ స్క్వేర్ వాడాలి, ఎందుకంటే ఎక్స్ బార్ తెలియదు కాబట్టి శాంపుల్ సైజ్ లో ఒకటి లాస్ అవుతుంది. s square is equal to 1/n-1 summation xi minus x bar whole square. కాబట్టి మీరు జనరల్ గా కాంట్రడిక్షన్ వస్తుందండి. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్ బుక్ రెఫర్ చేసిన వాళ్ళు
సో వాళ్ళు ఈ ఫస్ట్ది రాస్తారు, బుక్ లో అదే ఉంటుంది ఆన్సర్. గూన్ గుప్తా, దాస్ గుప్తా అని బుక్స్ ఉంటాయి, ఫేమస్ అవి. ఇంకా వేరే వేరే ఆథర్స్, ఆర్ఏ ఫిషర్ లాంటి వాళ్ళు ఇచ్చినవి సెకండ్ తీర్చి వస్తాయి. కానీ రెండు కరెక్ట్. మనకు తర్వాత వెరిఫికేషన్కి వస్తాయి, అబ్జెక్షన్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాం మీకు. రెండు స్మాల్ ఎస్ స్క్వేర్ కరెక్ట్, క్యాపిటల్ ఎస్ స్క్వేర్. ఇదేమో లార్జ్ కేసు, ఇదేమో స్మాల్ కేసు. లార్జ్ కేసు రెండు ఒకటే కదా, కాబట్టి ఈ లార్జ్ శాంపుల్ మీరు తీసుకునే శాంపుల్ బట్టి n is less than 30 అయితే అప్పుడు సెకండ్ వన్ కరెక్ట్, n is more than 30 అయినప్పుడు రెండు కరెక్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే n స్మాలా లార్జా అని చూడండి. మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో n వాల్యూ డిఫైన్ చేస్తే అప్పుడు వాటి బిగినింగ్ లోనే లాస్ట్ శాంపుల్ అంటే మీకు బాధ లేదు, రెండు కరెక్ట్. స్మాల్ ఎస్ స్క్వేర్ అయినా క్యాపిటల్ ఎస్ స్క్వేర్ ఏదైనా. ఇదేమో మనకు ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను, n less than or equal to 30. ఈ రెండు n greater than or equal to n strictly greater than 30. అప్పుడు ఈ రెండు వాడాలి, రెండిట్లో ఏదైనా కరెక్ట్. less than or equal to 30 అయితే అది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, that xi follows uniform 0, theta. I is equal to 1 to n. The MLA of theta dash. షార్ట్కట్స్ ఉంటాయి, అవి చెప్తాను, ముందు ప్రొసీజర్ చెప్తాను. L is equal to pi, I is equal to 1 to n. F of xi comma theta. I is equal to 1 to n 1 by theta. 1 by theta whole power n. Log L is equal to minus n log theta. Log L, dou log L by dou theta is equal to 0 implies minus n by theta is equal to 0. Theta cap is equal to infinity. Observed value. The MLE కనుక్కోమంటే మనం అబ్జర్వ్ వాల్యూ ఇచ్చామనుకో, మరి అట్లా L maximum అవ్వాలి. For what value of theta L is maximum? But in this case, use order statistic. Order statistics అన్నప్పుడు f of x is equal to 1 by theta, 0 less than or equal to x1 order less than, x2 order less than, and so on less than, xn order less than or equal to theta. The range of x depends on theta. Saxena paper base చేసుకొని రాస్తాం. It falls right side of x. Now L is equal to 1 by theta over x. For what value of theta L is maximum? Anybody? L maximum అవ్వాలంటే theta ఎలా ఉండాలి? మినిమం ఉండాలా, మాక్సిమం ఉండాలి? For any samples, 10 samples, 20 samples, 4 samples, 5 samples, L maximum అవ్వాలంటే theta ఎంత ఉండాలి? theta ఏమవ్వాలి? స్మాల్ వాల్యూ ఉంటే బెటర్, లార్జ్ వాల్యూ ఉంటే L maximum అవుతుంది. స్మాల్ వాల్యూ ఉంటే theta large. theta large. L maximum అవ్వాలంటే theta ఏముండాలి? ఇక్కడ మీకు 1 by theta whole power n అది.
1 by theta power n లో L is what value of theta? L is maximum. Reciprocal కదా. So 0. L is maximum when theta is minimum. Minimum ఉండాలి. theta అనేది ఉండాలి, మినిమం ఉండాలి. సో మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ theta ఏమవుతుంది? ఈ రేంజ్ లో, ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లో ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ theta అనేది చూడాలి. 0. So xn order less than or equal to theta implies theta greater than or equal to xn order. Theta value ఎలా ఉంది? At least xn order. At least xn order ఉంది. దానికి ఇమీడియట్ గా ఉంటుంది అదే కావాలి. ఆ ఆర్డర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది. ఆ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది కాబట్టి ద లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ theta ఈజ్ xn ఆర్డర్. ఇది మినిమం వాల్యూ. ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. కాబట్టి L మాక్సిమం అవ్వాలంటే theta మినిమం అవ్వాలి. కాబట్టి లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ theta is xn order. Therefore, at theta cap is equal to xn order, L is maximum. మన ప్రొసీజర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ప్రొసీజర్ వల్ల ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది, డెఫినేషన్ వాడదు. కాబట్టి మనకు సక్సేనా పేపర్ లో ఉన్న టెక్నిక్ వాడుకొని చెప్పేయచ్చు. ముందు చేస్తున్నాను, తర్వాత షార్ట్ కట్ వాడు. theta cap is equal to xn order is maximum. ఈ రేంజ్ ఆఫ్ x డిపెండ్స్ అపాన్ theta, అది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా చెప్పచ్చు. therefore xn ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? xn ఆర్డర్ అంటే మాక్సిమం ఆఫ్ xi, శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ లో మాక్సిమం ఈజ్ MLE ఆఫ్ theta, ఈజ్ MLE ఆఫ్ theta. ఈ MLEs ఏమవుతాయి? కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్స్ అవుతాయి. It is also a consistent estimate. Sufficient estimator exists. It is a function of ML. Xn order kuda sufficient estimator for theta and j. But need not be unbiased estimator. Xn order is a not unbiased estimator. The mean value మారిపోతుంది. ఇది మనకు MLEs గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఇంకా 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా చెప్తాం మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం. కొన్ని డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. రేపు క్లాస్ లో మనం ఈ మెథడ్ ఆఫ్ మొమెంట్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసి లీస్ట్ స్క్వేర్ కాన్సెప్ట్ లో ప్రాబ్లం కూడా చెప్తాను. అక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ పాయింట్ ఎస్టిమేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్ ఎస్టిమేటర్స్. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ లో పాయింట్ ఎస్టిమేటర్స్. పాయింట్ ఎస్టిమేటర్స్ అంటే అది ఒక్కటే వాడాలి. ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేషన్ అంటే ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ ఎస్టిమేటర్స్ ఆర్ దే. ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఎస్టిమేటర్ కి చాలా వాల్యూ ఉంది. ఒక్కొక్క ఎస్టిమేటర్ లాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ చేస్తుంది. శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో నౌ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఐ కంప్లీటెడ్ దిస్ MLE కాన్సెప్ట్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి, రేపు క్లాస్ లో ఇస్తాను. మా ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ క్లాస్? సార్ షార్ట్ కట్స్ కూడా రేపు చెప్తారా సార్? మా షార్ట్ కట్స్ చెప్తానన్నారు కదా సార్, రేపు చెప్తారా? దేంట్లో? MLEలోనా? ఎస్ సార్. MLEలో లాస్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పాను కదా, ఓకే సార్. యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో. ఎస్ సార్. యూనిఫామ్ యొక్క రేంజ్ ఏంటి సార్? యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో x రేంజ్, ద రేంజ్ ఆఫ్ x. యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో x రేంజ్ ఏం చెప్పాం మనం? 0 to θ అని చెప్పాం కదా. ఎస్ సార్. 0 to θ అంటే రేంజ్ ఆఫ్ x డిపెండ్స్ అపాన్ పారామీటర్ θ. ఎస్ సార్. θ ఎటువైపు ఉంది? రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్? రైట్ సైడ్ సార్. రైట్ సైడ్. కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి మనం?
XN. సక్సేనా పేపర్ ఏం చెప్పాము మనం? సక్సేనా పేపర్ బేస్ చేసుకొని XN ఆర్డర్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే X1 సార్. X1 ఆర్డర్ అవుతుంది. అది లీస్ట్ వాల్యూ అవుతుంది, హైయెస్ట్ వాల్యూ. రేపు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇలాంటివి వస్తాయి. ఇంకా ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎక్స్పోనెన్షియల్ కి, పాయిజాన్ కి, నార్మల్ కి నేను చేసి చూపించాము. ఎస్ సార్. అవన్నీ స్టాండర్డైజ్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి రేపు ఎగ్జామినేషన్ లో అవి అడుగుతుంటారు, వాటిని డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు. ఏవైతే నేను ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏవైతే కావాలో అన్ని కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీకు ఏమన్నా? మంజుల. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో మీకు లీనియర్ ఆల్జీబ్రా క్వశ్చన్ పేపర్ పెట్టానండి, జామ్ పేపర్. ఒక సరిత మేడం మాత్రమే చేశారు. ఐ కంగ్రాచులేట్ సరిత గారు. అవుట్ ఆఫ్ 40 క్వశ్చన్స్ యూ గాట్ 29 మార్క్స్. నేను పర్సనల్ గా మీరు పెట్టినటువంటి కీని వెరిఫై చేశానండి. సో యూ గాట్ గుడ్ మార్క్స్. ఎందుకంటే జామ్ లాంటి, ఐఐటి జామ్ లాంటి దాంట్లో మీరు పేపర్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సాల్వ్ చేయగలిగారు. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ లీనియర్ ఆల్జీబ్రాకి వెళ్ళి క్వశ్చన్ వస్తే మిస్ కాకుండా చేసే ప్రయత్నం చేయండి సరిత గారు. ఓకే సార్. గుడ్, బాగా చేశారు మేడం. ఎందుకంటే జామ్ పేపర్ అంటే మామూలు పేపర్ ఏం కాదు, ఆ రకంగా చేస్తారు మీరు అందరు కూడా. సో మిగతా వాళ్ళు కూడా మీరు ఆ ప్రయత్నం చేయండి. సాధ్యమైతే కొన్ని పేపర్లు మీకు పెడతాను, సెట్ జేఎల్ సంబంధించిన ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు యాప్ లో కూడా కొన్ని పెడతా, 1 or 2 ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఇంకోటి మీరు వీలైతే LILD మీద, వెక్టార్ స్పేస్, సబ్ స్పేస్, LILD మీద మీకు రేపు పేపర్ పెడతాం, మీరు ప్రయత్నం చేయండి. మీకు లేదంటే లీనియర్ ఆల్జీబ్రా క్వశ్చన్ పేపర్ నిన్న పెట్టాను కదా, మొన్న సండే రోజు పెట్టిన దానికి కీ కంప్లీట్ గా గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను. మేడం సరిత మేడం ఒకసారి ఫార్వర్డ్ చేయండి గ్రూప్ లో మీకు పెట్టింది. ఎస్ సార్. ఫార్వర్డ్ చేస్తే మీరెవరు నాకు పెట్టడానికి ఇబ్బంది పెడితే మీరు చెక్ చేసుకోండి. మీరు ఆన్సర్ చేసి మీ ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి, ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ రాసి కీ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ.